Ok, muy bien, bienvenido a la clase de inglés. Nosotros estamos aquí en la última parte de esta historia. All right, so this here is on Monday morning. So we're going to put up here, this is Monday morning. Okay, so Monday morning, all right, let's, this here is Monday morning. And over here, this is the river. And okay, now here, this is Mary. They found Mary's body She was dead. Okay. Now, here is what happened. Aquí es lo que pasó. Okay. Mary tried to swim across the river. All right, swim is nadar. So she tried to swim across the river. She didn't make it. Okay, so let's make a new one here. She drowned. Se ahogó. She didn't make it. She drowned. She died. Now, aquí es el tarea, and this here is por una de sus notas principales. We're not going to give you this is going to be like an exam. Es como exam, pero usted tiene que presentar delante del grupo, que si usted está estudiando con un grupo, you need to present this in front of a group. Now, aquí está la tarea, y quiero que ustedes apunten o anoten, y eso tiene que estar en inglés. All right, we're going to talk about, who is guilty? Now, guilty es culpable. ¿Quién es culpable? And over here, we're going to make a list of the people. We have Mary. We have Tom. We have John. We have Peter. And we have the river. Así son los ingredientes principales que podemos decir que están en la culpabilidad aquí de este niño. Okay, so I need to know who is guilty. Now, here is what you need to do. You need to put the reasons.
All right, if you say Mary is guilty because, ¿por qué? Hay que dar las razones que ella está, y hay que debatirlo. Now, ustedes tocaría, all right, tiene que acusar y tiene que defender. O sea que, si usted dice, if you say, Mary is guilty because she should, debería haber, she should have talked to John. Or Mary is guilty because she went to visit Tom. Or, say, Tom is guilty because Tom did not loan Mary the money. Or Tom was not a friend. He tomó ventaja. He took advantage of Mary. Or John, here's John, if he had stayed at home, si hubiera quedado en la casa, if he had have stayed at home, Mary would not have gone to Tom's. So, all right, now, la cuestión es que yo necesito que ustedes pongan estas diferentes personas y decir por qué están culpables y defender. No, está bien que él fue a tomar. John went to drink. Okay, fine. Well, he'd worked all week. And tenía derecho. He had a right to a couple of beers, either with his friends. Okay, now, la razón que, yo tengo una razón que estamos haciendo all right, porque sus argumentos tienen que, si usted coja a Mary, el resto de la clase va a defender a ella. Si usted coja a Tom, el resto va a defender a Tom. O sea que ustedes tienen que preparar una lista de cada persona por qué están culpables y por qué no está culpable. Now, ustedes pueden hacer fácilmente en español because you have a big vocabulary. But you need to do this in English. Now, I don't want you, no quiero que usted va alistando y poniendo todas las palabras y escribiendo. Hay que hacer sus apuntes, pero cuando usted viene a la clase a presentar, no quiero que usted viene y leer, no quiero que nadie lea, quiero que usted va exponiendo. Now, no sé, a veces si hay grupos grandes, si eso es un grupo más o menos numeroso, coja grupos de 2 o 3 en las diferentes secciones o 5. Y ustedes en un grupo discuta las diferentes personas culpables y poniendo las razones por qué están culpables en los argumentos para defender a esa persona, porque cuando el otro estudiante va y se presenta, por ejemplo, Tom, usted tiene que defender. Bueno, está bien, él está en su casa, ella viene a visitar a él. ¿Qué? Él no fue a buscar a ella vino a buscar a él. Es mi plata, yo puedo hacer disponer como quiero. O uno dice, Pedro, bueno, está bien, él está en su casa, es su trabajo, él gana su plata, tiene su familia, necesita la plata. Pues uno dice, bueno, debería haber sido humanitario. Well, it's all right, sure, bueno, está bien. Pero, ¿qué? María se murió por $10. Sí, eso es ridículo. Que teniendo con que la forma de ayudarlo y no, sí. Bueno, todo el mundo.
se va a sentir algo de culpable. But you need to, y todos en una forma a otro tienen razón, y tiene disculpas, y tiene culpabilidad. Lo que yo necesito es que ustedes empiecen a votar. Cuando usted empieza a hablar y comunicar y defender sus argumentos, la mente, algo sucede aquí, eso la mente empieza a votar la parte analítico, la parte no memorizado, no es una historia, sino esos mis ideas, mis conceptos, la razón que yo pienso que tal y tal cosa es ideología. Eso es en sí lo que estoy buscando para que su mente empiece a funcionar en este sentido. Eso en sí es la parte de inglés cuando usted empieza, la mente empieza también a funcionar en una manera correcta entre el idioma y usted debería empezar ya no traduciendo, sino mirando la manera de explicar sus emociones, sus cosas, sus razones. Y pues no quiero que el debate viene tenaz, es una cosa. Si usted diga que es blanco, otro va a decir que no, es negro. ¿Y por qué? Bueno, negro, ¿por qué negro? Y bueno, negro es un color más oscuro. Bueno, qué sé yo. Pero es que ustedes empiezan este debate en la mente entre las cosas y estamos tratando a poner la mente en una situación para que se desarrolle sus ideologías, sus emociones, expresar su ser, su persona, sus razones. Y eso es la gran parte del idioma, no son en lápiz, en pencil, en book, en colors, aunque son importantes. Bueno, all right. Eso es todo lo que voy a hacer por esta clase. Ustedes ya tienen su tarea, tienen sus cosas. También tienen la tarea de la clase anterior. Lo que quiero que ustedes ahora es, cuando termina en pocos minutos, ya tiene, si no tiene sino este tiempo en esta clase, estoy dejando a ustedes otro 15 minutos por lo menos de empezar a organizar sus ideas. Entonces, utiliza bien ese tiempo porque la siguiente clase ya viene de la cuestión de debate. Now, como yo no tengo estudiantes aquí en la clase, solo estoy ahí enfrente de una cámara y eso es un poco difícil porque no puedo ver, no puedo oír y ver, dirigir sus argumentos, pero hágalo bien. Y sé que eso sí es muy fructífero si usted lo haga y lo haga bien. Es buen ejercicio. Bueno, no creo en suerte, pero buen provecho. Y que Dios le bendiga. Hasta la siguiente clase. En la siguiente clase volvemos ya a puntos acerca de la gramatical.